Good afternoon, my dear students. How is everything for today? I hope you are just doing great. The first thing, let me introduce myself to you in case if you don't know me. I'm Mrs. Rania, your English teacher at this online platform, App. And today I brought you a unit, or just I brought you a lesson from Secondary 1, Unit 1 Grammar. I simply choose this one, or the grammar lesson, in order to show you that grammar is not the hard topic that you think. معظمنا بيخاف من الجرامر وبيخاف من ان التوبيك بتاع الجرامر ده بيبقى حاجه بالنسبه له panicky. But I just brought you this lesson to show you that it's very simple. Just follow me in the session. And today's lesson is about the past simple and past continuous. وطبعا لما اقول past simple و past continuous يعني أزمنة الباست عامة بتكلم على حاجة as a review. يعني I think that it's a review يعني just a revision about طبعا the past tense you already take it before many times مش بس one time. Let me start with you about let me start with the agenda or what we are going to take in this session. يعني overview كده على ايه اللي هناخده في السيشن. طبعا زي ما قلت أنا we are going to take in past simple and past continuous tense. We are going to review, as I said, review the form of each one. الفورم اللي هو the structure of each one. And of course the difference in meaning. وبتكلم هنا في difference على usage أو when exactly do we use each tense. Okay, so let's get started. Let me start with the past simple tense. And as you can see here in the timeline, we can see that I am divided into 3 parts on the screen. We have the middle point, which is now, which is the present. And what will happen after this point, we call the future, as you can see at the end of the line. And what happened before this unit, when exactly or where exactly this kitty lies, we call this past tense, So the past simple tense on the timeline, what happened before this point or the present point, Let's see, as we said before, let's start with the structure or the form of the past simple tense. Of course, the past simple is the second form of the verb in the positive structure, We have 3 forms طبعا. We start with the positive structure. It is the second form of the verb. السكند هنا I mean اللي هو أكيد طبعا احنا عندنا تصريفات الأفعال، في عندنا الفيرست والسكند والثيرد اللي بقول عليهم اللي هو التصريف الأول والثاني والثالث. الباست بتاعنا at the second أو اللي هو بقول عليه اللي هو second form of the verb. Of course we have regular and irregular verbs. طيب irregular verb you are lucky because just you have to follow the rule. عندنا rule بقدر إن هي أعملها أو أتبعها فبالتالي بقدر أجيب الباست simple tense without memorizing. مش محتاجة إني أحفظ النهايات بتاعته. We can just add IED or ED or just D. طبعا this is at the past simple tense, ولكن في irregular verbs. irregular طبعا unfortunately we can't do anything but to memorize those verbs لأنها we don't follow the rule. ما بنبدأش لها أي قواعد فبالتالي أنا محتاجة إن أنا to memorize it أو إن أنا أحفظها. This is about the positive structure of the verb. عندنا negative structure. negative structure برضو أنا I bring didn't before the face of the verb. يعني I put didn't before the verb in the infinitive or in the face of the verb. For example, didn't visit. Didn't visit. I just put didn't before the verb. Or didn't play, didn't study, and so on. يبقى بكده احنا بنجيب negative form of the past simple tense. نيجي على third structure, which is the interrogative or the question. How to form the question in the past simple tense. Of course, we start by the helping verb, which is did plus the subject plus the verb في البase بتاعتي أو في infinitive. Like when I say, did she visit the museum? Did she visit? Start with did, then the subject, then the verb. This is all about the structure. I think that it's pretty easy, and I think that just
add a revision, a quick revision about what you already took in the past. Of course, when I'm talking about the simple past tense, I just want some keywords or clue or indicators about this past. يعني من الآخر الكلمات دي بتعتبر كأنها indicator زي ما قلت كده، أو اللي هي guide لينا، يعني تعتبر guide للباست بتاعي، أو بتعتبر guide بيقول لي إن السنتنس دي موجودة في زمن الباست. بسميها keywords، بسميها framewords، بسميها indicators whatever. Some examples of these words زي ما أقول a day ago or a year ago, last night, last year, last month, yesterday, last week, a month ago, and we mention any year in the past before this year. And then I أقول this morning. Now I'm talking to you afternoon. So this morning, it is past now. Okay, so all of these words, and of course others, but those are the most familiar, okay, or the most common words, we call it keywords or framewords for the past simple tense. Okay, it's pretty good. Now let's come in closer into the usage of the past simple tense. هنا بقى الجزء المهم قوي اللي هو فكرة ان انا اقدر اعرف ايه اليوسج او الاستخدامات بتاعت الباست simple tense. هنتعرف على حاجات already هي common بالنسبة لنا او هي familiar معانا، يعني احنا كلنا عارفينها، وفي sub parts هتبقى شوية جديدة علينا. هناخدهم one by one, just focus with me. The first one, of course, طبعا complete actions in the past. بستخدم past simple في complete actions in the past. بمعنى ايه complete actions؟ complete actions بمعنى ان الاكشن هو started و finished في past. There is no communication to the present. Okay? Let me show you the examples. First, I went to the movies yesterday evening. I went to the movies yesterday evening. Okay? ده action ان انا went to للموفيز او went to the cinema yesterday. اوكي، ملوش اي علاقه بالبريزنت النهارده، فده something started و finished في الباست، فده بسميه complete action، حدث منتهي كامل. طيب sister opened the window of the house. نفس الكلام، my sister opened the windows. ده action started و finished في الباست. And the third example, I forgot about my lunch meeting. Something I forgot about it خلاص ده في الباست. Nothing to do now in the present. طبعا as you can see in the forgot دي من الأفعال irregular verbs اللي هي don't follow any rule، ملهاش rule، لا زودنا لها ed ولا ied ولا d، فدي تبقى أفعال irregular اللي هي you need to memorize it. طيب نيجي نشوف ال second usage of the past simple tense. في series completed action. Series of completed actions. What does it mean by the word series? Series اللي هي أحداث متتابعة، حلقات أو أحداث متتالية ورا بعض. There is no time between each one of the other. يعني مجموعة أحداث حصلت ورا بعض وأنا بتكلم فيها. Let me show you the example to make you sure that you understand. First, he saw the film. أدي أول action. Then he had dinner and went to bed. فعندي هنا series of action، تتابع أحداث ورا بعض. هو شاف الفيلم وتعشى ونام. أوكي، مجموعة أحداث ورا بعض بتحصل كلها في الباست. طيب I finished work, walked the beach and met my friends. نفس الكلام، أنا ده series of actions. أوكي، group of actions happen one after the other. أوكي، ففي الحالة دي أنا بسميها حلقات متتابعة من الأكشنز. I finished work, walked to the beach, and met my friends. Okay? I hope that everything is clear. If you don't understand anything or any point, you just raise your hand or write in the chat bar whatever you like and just tell me to repeat it again. Okay? مش فاهم أي حاجة، أنت ممكن توقفني وتقول لي أنا عايز أفهم البوينت دي تاني، أو عايز more example about this point، أو أي حاجة just to be sure that you understand. Okay? That's great. Let's move on to the next usage. الاستخدام الثالث بتاعنا بيتكلم على past facts or true events in past. Past facts من الاسم يعني أحداث حقيقية حصلت.
في الباست طبعا، حاجة already حصلت في الباست ودي كانت حقيقة، فبسميها past facts or true events. Let me take the example as usual. I lived abroad for 10 years. I lived abroad for 10 years. أنا عشت برا 10 سنين. الكلام ده كان في الباست. This is a real. Okay, this is the fact. Okay, so I express about it in the past simple tense. طيب, another example. He enjoyed being a student. He was a student. Okay, he was a student. أنا دلوقتي مثلا I'm working. فأنا كنت student and he enjoyed being a student. There's also another fact in the past. She played a lot of tennis when she was younger. She played a lot of tennis when she was younger. طبعا أنا بتكلم هنا برضو على something happened in the past. Fact in the past. Okay, I think everything is clear now. Okay, let's move on to the next one. This one is very important. It talks about habits in the past. كلمة habits يعني routine. Habits بمعنى إن أنا something I used to do in the past. Sometimes those habits بتبقى مستمرة معايا up to now, و some habits بتكون end in the past. ولكن in general أنا I can talk with the habits in the past. عادات أنا بعملها. Routine كنت أنا بستخدمه in the past. Okay? Some of this routine مستمر معايا وبعض الروتين بيكون خلص بس في فترة ما أنا كنت younger. Let me show you the example. My brother played football when he was in school. My brother played football when he was in school. Wallahi, this habitual thing to my brother to play football when he was at school time. Okay? طيب, أنا هنا قلت على my brother played football when he was in school. And pay attention about this part. When I say in school, I mean this period of time. مش بقصد مكان المدرسة، أنا بقصد أيام المدرسة. But if I mean a place بتاع السكول, I would say my brother played football when he was at school. لكن أنا ما بتكلم هنا in school, I mean in the school days. لما بتكلم مع صاحبتي كده أو مع صاحبي إن أنا school days. Okay, أنا بتكلم على أيام المدرسة فأقول عليها in school days. Okay? Okay. The second sentence, Miss Elena worked as a lecturer at my sister's college. Miss Elena worked as a lecturer at my sister's college. This thing's also habitual, something like a routine for Miss Elena to work as a lecturer at her sister's college. Okay? Right. Another example. Just a second to move on this part. Okay. I sometimes walked home at lunchtime. And pay attention about this part. I use here sometimes, often, always, لو بقول عليهم frequent أو اللي هو adverb of frequency. Okay? Easily, I can just use اللي هو frequent of أو الadverb of frequency مع الباست سمبل عادي جدا. احنا كنا قبل كده بيقولوا ان احنا ممكن نستخدمه بس في البريزنت، او لما تشوف كلمه always او تشوف كلمه often او sometimes او اي حاجه من الحاجات دي نستخدمها في البريزنت لان دي حاجه بتدل على الروتين. لا، انا جايه النهارده اقول لك it's okay to use it برضه في الباست لما بكون بتكلم على حاجه في الاوريدي او يعني روتين او habits in the past. ف I can see for example here I sometimes walked home at lunchtime. Okay, أنا هنا استخدمت sometimes مع الverb walked اللي هو في الpast. Another example. I often brought my lunch to school. I often brought my lunch to school. برضو هنا أنا استخدمت often اللي هو adverb of frequency مع past simple tense. Okay, I hope everything is clear now. If you have any questions, I just remind you to raise your hand or to write in the chat bar. Okay, so perfect. Okay. Now let's move on to another usage, which is very common. This one, to tell a story in the past. If I wanted to tell a story, of course, I can use the past simple tense.
For example, in the writing, if I ask you to write a story about a joyful situation, about embarrassing situations that happened to you, about something happened to you in the past, of course, you need to use past tense, right? Okay, let me show you an example here. Okay. Last year, I went to Russia with my friends. We went by airplane and stayed for 5 days. It was very cold because it was winter. We played and danced in the snow. I wore a green overcoat and a pair of boots. We had good food in the restaurant. We had so much fun. Okay, so I use here the past simple tense in order to present or to tell a story in the past. Okay, that's great. Now let's move on to the most important part or the new part in the session, which is the usage of the past simple, but I think somehow new usage for you. يعني دلوقتي هنتكلم بقى على الايه؟ على الاستخدامات اللي ممكن نستخدمها في الباست ولكن شويه جديده عليك. فfollow me كده بالراحه والدنيا تبقى very easy. I promise you. أنا بتكلم هنا على unreal past expressions. Unreal past expressions. طيب حلو قوي الكلام ده. يعني إيه unreal past؟ كلمة unreal معناها is not true. أوكي؟ مش حقيقي. Unreal بمعنى it's not true. يعني معنى الكلام ده إيه؟ أنا بستخدم unreal past expression. يعني بستخدم past expressions بستخدم فيها ال past simple ولكن المينينج بتاعي ما يقصدش بيه ال past simple أو ما يقصدش بيه إن أنا أعبر عن حاجة في ال past. حاسس إن أنت confused شوية؟ Don't worry. Let's see the example and you will understand me. أول حالة عندنا في ال unreal past اللي بتكلم عنها في ال second conditional. طبعا احنا أخدنا كتير قبل كده ال conditionals of F. عندنا 3 conditions or عندنا أول حاجة zero condition, first condition, second condition والثird condition. احنا النهارده الفوكس بتاعنا على second conditional of F. ده اللي يهمني النهارده من القاعدة بتاعت F. طيب ايه هي second condition of F؟ Let's see the example first. حابة نشوف الإكزامبل وبعدين I will explain. Okay? To make it easier to explain. يعني for example when I say if I won a lot of money ده الايه اللي هو بقول عليه ال F close. If I won a lot of money I would buy a house. I would buy a palace. I would buy a new mobile phone. Okay? Whatever. البارت اللي عندي اللي أنا عايزة أعمل فوكس عليه اللي هو ال F close. F followed by a followed by a subject followed by past simple tense اللي هي won. الباست بتاع when. يبقى أنا عندي هنا بقول if I won a lot of money I would buy a house. طيب الجملة هنا هل بتدل على الباست؟ معنى الجملة إيه؟ لما أقول لك if I won a lot of money I would buy a house معناها لو أنا بس معايا فلوس لو معايا فلوس أوكي أو لو أنا كسبت فلوس أنا هشتري بيها إيه؟ بيت أو هشتري بيها الموبايل أو whatever. أوكي فالمعنى هنا بقول عليه imaginary السيتويشن ده أو الكونديشن دي من F بقول عليها إيه؟ imaginary situation يعني جزء تخيلي بتخيل إن أنا كسبت فلوس هعمل بيها إيه؟ يبقى أنا في الحالة دي هل أنا بتكلم على حاجة في الباست حصلت وانتهت زي ما أنا متعودة؟ نهائي. أنا just use this expression اللي هو الباست أوكي عشان to present imagine أو to present something imaginary أوكي علشان أنا أبدأ إن أنا أقدم تخيل لموقف معين فأنا عشان كده استخدمت الباست فده أول استخدام لمعنى كلمة unreal past expression. أنا استخدمت past expression ولكن مش بعبر بيه actually على الباست ولكن هنا بعبر بيه على حاجة في السكند F أو هي second conditional of F بعبر بيها على موقف تخيلي. Okay? Sounds great. يلا let's move on to another usage of the unreal past. الاكسبريشن ده نخلي بالنا منه قوي بالستراكشر ده. It's time plus subject
نخلي بالنا لازم يكون plus subject plus past simple tense. again الستراكشر بتاعي هو it's time plus subject plus past simple. Let me show you the example. لما اقول it's time اوكي وجبت وراها subject زي Jack. It's time Jack went on diet. It's time Jack went on diet. اوكي يعني what does it mean؟ معنى كده ان انا هنا present كلام في الباست، انا حطيت هنا it's time وحطيت الباست simple اللي هو went. معنى الجمله هنا ادتني معنى في الباست؟ لا، انا هنا معنى انا بقول كانها as an advice، يعني جاك المفروض خلاص يعمل دايت دلوقتي. اوكي يبقى انا ده it's look like an advice او recommended thing to do. انت ايه؟ انت present، انا كاني بدي لك نصيحه او بدي لك شيء انت المفروض تعمله. اوكي بس انا استخدمت الباست expression هنا. اوكي طيب في عندي some expressions زي it's time، ممكن اقول برضو it's high time نفس الاستخدام plus السبجكت plus الباست simple، يبقى it's high time Jack برضو went on diet. او ممكن اقول it's about time. كل الwords دي alternative او ان انا have the same meaning or the same structure to use in this conversation. اوكي يبقى انا عندي it's time او it's high time او it's about time followed by a subject followed by past simple tense. Another example to be sure that you understand. It's past midnight. It's time you went to bed. يعني قعد أكتر، الساعة بقت 12، المفروض تروح بقى تنام. اوكي فدي it look like a recommended situation or advice. I use here the past simple but to introduce unreal past or to introduce another situation. Another example. It's about time the government reduces tasks. It's about time the government reduces tasks. والله أنا شايفة ده الوقت المناسب إن الحكومة المفروض إنها تقلل الضرايب شوية. Okay. طيب if you just understand all of my words and if you understand all the expressions, so please give me thumb up or just give me reactions if you understand or if you have any comments on my explanation, just tell me. Okay, don't forget that. I'm here to help you. Okay, let's move on to another case. If I use I wish or if only plus subject. I wish or if only plus a subject also followed by past simple tense. Of course, I wish from the meaning I wish. Okay, it's express wishing. بتمنى. Okay, look at the example here to make it clear. I wish my teacher weren't so strict. I wish my teacher weren't so strict. هل معنى كده ان انا بتكلم على situation in the past؟ No, absolutely. I just talking about انا wish بتمنى ان المدرسه بتاعتي ما تكونش او ما كانتش تبقى بالايه بالستراكت اللي هي فيها دلوقتي، ما تكونش صعبه. اوكي فانا ده just I call it wishing او تمني. طيب another example. I wish I had his mobile phone number. I'd call him. لو بس معايا الموبايل فون بتاعه او معايا رقمه انا كنت كلمته. فدي something wishing. طيب I wish he were not such a boring person. والله الشخص اللي قدامي ده اصلا already هو boring، شخص ممل، فانا I wish بتمنى لو ما كانش هو boring. اوكي طيب sounds great. عايزك تخلي بالك البوينت، او لو انت already ممكن تكون عملت فوكس عليها. بس I wish he were، مش احنا قلنا قبل كده ان he wish he وات والكلام ده كله بياخد was. طيب ايه were دي؟ اجي اقول لك احنا عندنا في حاله كده بنقول عليها يعني حاجه فيها exception، فيها اختصاص شويه كده، ان انا لما باجي عند wish اوكي مع استخدامي لwish انا بستخدم were instead of was مع he وشي وات ومع I. يعني اقدر اقول I wish I were rich. بتمنى لو كنت غني. اوكي I wish he weren't كذا.
يبقى انا بستخدم مع وش، بستخدم مع الضماير اللي هو هي وشي وكده، واي بستخدم معاها were عادي جدا. اوكي، ده عشان فيها washing. ده كلام جميل. Let's move on to another usage. اوكي، هنا بقى I want you to focus more because يعني زي ما بتقول كده البارت ده بيكون دايما يعني بيكي بارت كده في exams. التيتشرز بيحبوا ايه؟ يجيبوا اسئله في البارت بتاعت would rather. الاستراكشر اللي قدامك ده would rather plus subject plus past simple. الاستراكشر would rather followed by a subject تمام plus past simple. طيب نشوف ده برضو احنا ستيل مكملين في الانريل اكسبريشن للايه للباست. طيب اما اقول لك I would rather mom cooked the meals. I would rather mom هنا subject اوكي cooked the meal. انا استخدمت الباست بعد mom اللي هي subject يعني follow the ايه structure and the ايه the above. طيب another example. The roads are icy. I'd rather you didn't drive now. The roads are icy يعني الشوارع مليانة ثلج. Okay? I'd rather you didn't drive now. It's not safe to drive now. يا ريتك ما تسوقش دلوقتي. It's look like an advice also أو يعني favorable situation شيء مفضل إنك ما تعملوش. أوكي أو تعمله يعني حاجة favorable حاجة مفضلة. Like an advice. فهنا برضو أنا I express the unreal past to express السيتويشن بس ما هوش في الباست. تمام؟ طيب would you rather we invited our neighbors for dinner؟ دي لما بكون بعملها as a question. Would you rather we get the subject plus the past simple اللي هو invented invited الايه our neighbors for dinner. Okay? طيب let's see. بس أنا I want you to pay attention about a very important note here. وبتيجي كتير تلخبطنا في الامتحان وبيبقى موضوع تريكي شوية بالنسبة لي. اللي هو أنا لو استخدمت ال same subject هنا في I would rather يعني أنا بتكلم I would rather I هنا السبجكت الأولاني لو هو ما اتغيرش وفضل السبجكت واحد في الحالة دي أنا بلغي الاستراكشر اللي قدامك ده وبجيب مكانه ال present simple. يعني إيه الكلام ده؟ بص كده على النوت اللي أنا عاملة عليها exclamation mark اللي هي you should use would rather plus the infinitive when there's no change of the subject. تعالوا نشوف الإكزامبل. I'd rather not talk about this. I'd rather not talk about this. يعني أنا بفضل إن ما أتكلمش في الموضوع ده. السبجكت هنا اتغير؟ لا السبجكت عندي هنا same اللي هو I. ما جبتش I'd rather she I'd rather he لا ما غيرتش السبجكت. لو أنا جبت another subject وfollowed by rather ساعتها هجيب وراها الباست simple. الستراكشر بتاعي والرول بتقول كده. لكن لو انا عندي ال same subject I have to follow by the present infinitive. اوكي يبقى I'd rather not talk about this. Okay, I hope everything is just clear. Super good. Okay, let's move on to another expression. We're still working on the unreal past. I guess that this is the last expression of this series. طيب اللي هو ايه؟ Suppose or imagine. Suppose or imagine plus subject plus past simple. Okay? For example, suppose you find a big sum of money. What would you do? يعني لو لقيت انت مبلغ كبير من المال هتعمل بيه ايه؟ اوكي؟ يبقى انا عندي الستراكشر اللي هي suppose or imagine. يا ده يا ده. Suppose or imagine followed by a subject اللي هي suppose you found. اوكي طبعا suppose followed by a subject اللي هي you found طبعا انا بتكلم على past simple tense of find. يبقى suppose you found a big sum of money what would you do؟ اوكي يعني سؤال استنكاري كده او سؤال بمعنى اللي هو يعني لو شفت فلوس او كسبت مبلغ من المال هتعمل بيه ايه؟ اوكي so far so good. It's great. طيب now بقى نخلينا عند الايه؟ البارت شويه جديد
اللي هو انا اتكلمت على ان الباست سمبل انا بستخدمه في الايه to express about the habits. تمام كده؟ طيب اكيد كلنا we still remember how to use used to. Used to the expression أنا بستخدمه when I'm talking about something I did in the past but no longer أو no longer do in the in the future أو in the present. حاجة عملتها زمان بس وقفت عن عملها دلوقتي خلاص ما بقتش أعملها دلوقتي. معظمنا أو كلنا من أخذنا الإكسبريشن ده، يعني إن كيس إن أنت مش فاكر بالظبط الاستخدام ده فأنا هرجع أعيده لك تاني، لكن إحنا أخذناه في المنهج قبل كده كتير، أخذناه في البريب وأخذناه كمان حتى ممكن في البرايم. طيب الأول إحنا عندنا we have to differentiate between three forms or between three structure من used to. أول حاجة used to لوحدها، وعندنا be used to اللي هو الverb to be plus used to، وعندنا get used to. Okay? Let's know what's the difference between each one. أكيد الاثنين الثلاثة مش زي بعض. في differences between them. في كمان between the first وال two others في big difference كمان. طب تعالى نشوف واحدة واحدة كده اللي هي used to الأولانية. used to هي زي ما قلت followed by the infinitive. ده must. أخلي بالي قوي من followed by ديت أهم حاجة. اليوز تو بس من غير لا بي ولا جت دي لازم يجي وراها infinitive الفعل في المصدر. اوكي طيب دي بتعبر عن ايه؟ دي express لما استخدمها لما اكون انا I want to talk about habit in the past. اوكي حاجه كنت بعملها في الباست او اني اعملها وبطلت اعملها. عندي هنا look the examples. اوكي يلا نشوف الاكزامبلز هنا بتقول ايه. When I was a child I used to watch a lot of TV. When I was a child, I used to watch a lot of TV. هنا بتكلم على حاجة كنت بعملها في الباست. اوكي استخدمت بعد used to watch. تمام used to watch الفعل في الانفينيتيف. طيب another example. I used to play rugby for my high school. rugby دي طبعا بتكون لعبة مشهورة في اليونايتد ستيتس. I used to play rugby for my high school. تمام يبقى I used to هنا followed by the infinitive برضو الفعل في المصدر. طيب يبقى انا الكلام ده استعملته امتى؟ لما اكون بتكلم على repeated action in the past، حاجه بعملها زي habit في الباست. طيب بستخدم الاستراكشر ده كمان امتى؟ لما اكون انا states that are not true anymore، حاجه بستخدمها او كنت بعملها وخلاص ما بقتش يعني بستخدمها في الوقت اللي انا فيه دلوقتي. زي مثلا لما اقول when I was a child I used to have a curly hair. When I was a child I used to have a curly hair. For example, now my hair is straight hair. My hair is long and straight one. Okay, so this is not true anymore. So I put here instead of used to, instead of I use here used to express that something become unreal now or it's not true for now. Another example, I used to hate cinnamon but I like it now. كنتش بحب القرفة، بعض الأطعمة ما كنتش بحبها وأنا صغير بس دلوقتي أنا بقيت أحبها، فده change the state، غيرت الحالة. كانت في الباست عندي habits أو عندي traditional way في حاجة معينة أو في situation معين but now it's not true. now ما عادش بيحصل كده. اوكي I used to walk to school. now ما حصلش كده، دلوقتي أنا I drive. اوكي فالسيتويشن هنا changed. اوكي that's great. يبقى نخلي بالنا لان اكتر او the most important part about the difference between used to and be used to and get used to هو الستراكشر بتاعي، الفورم بتاعي. used to لوحدها بيجي وراها البيرنت infinitive، used to يجي وراها الانفينيتيف. اوكي اللي هو الفعل في المصدر. طيب نيجي بقى نشوف قصه ايه used to و get used to. طيب اولا طبعا خليني اقول لك ان be used to و get used to الاثنين
هما بيجي وراهم noun أو verb plus ing علشان نخلي الموضوع سهل عليك إنك تعرف تفرق ما بين used to و be used to و get used to. مبدئيا كده دول الاستراكشر بتاعهم مختلف خالص عن دي. لما تشوف used to تحط وراها المصدر. أما لو شفنا be used to أو get used to اختلفنا عن المعنى في حاجة بسيطة، بس الاستراكشر واحد اللي هو هيكون وراه noun or verb plus ing اللي هو بسميه الجيرند. اوكي؟ طيب let me show you the example here وبعدين I will explain the meaning of this case. طيب I'm used to the noise of the city. I'm used أنا هنا I'm used اللي هي I am used اللي هو verb to be ووراها used to وجيت وراها the noise. The noise دي noun. ما قلتش بقى I'm used to مثلا listen أو كده، لا أنا قلت هنا I'm used to the noise. تمام كده of the city. إيه معنى الكيس دي؟ بستخدمها في إيه لما أقول be used to something؟ لما أقول لك إن أنا be used to معناها إن أنا accustomed to do something familiar أو become familiar to do something. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا بقيت متعود على الشيء ده، بقيت خلاص مش غريب بالنسبة لي، ما بقيتش مستغربة. accustomed familiar with this thing. يعني هنا I'm used to the noise of the city. أنا اتعودت على ضوضاء المدينة خلاص. It doesn't hurt me anymore. It doesn't interrupt me anymore. ما بقتش تزعجني. خلاص أنا اتعودت عليها. كنت في الأول مثلا I can't sleep with this noise. But now I'm accustomed. بدل ما أقول I'm accustomed or familiar أنا بقول I'm used to the noise. أنا اتعودت أو I'm used to something اللي أنا اتعودت عليه. أوكي كده؟ طيب another example مع الجيرند اللي هو الverb plus ing. He's used to going to work on foot. He's used to going to work on foot. برضه نفس الكلام، هو تعود خلاص يروح الايه الشغل بتاعه ماشي على رجلين. كان الاول الموضوع بالنسبه له just يعني tiring متعب شويه، بس دلوقتي خلاص I'm used to the distance. خلاص I used to do that every day. فبقى الموضوع بالنسبه لي custom or يعتبر يعني familiar. أنا familiar with this situation now. فهي هنا بقول he's used to going to the work or to work on foot. هنا استخدمت الجيرند اللي هو going اللي هو الverb go plus ing ده اسمه الجيرند. وعندي هنا لما استخدمت the noise هنا استخدمت الnoun. نيجي بقى على اللي هو get used to. get used to برضه نفس الستراكشر، أنا بستخدم وراها الnoun أو الverb plus ing. اوكي يعني for example I got used to the sounds and smells of New York City very easily. طيب نيجي نشوف لو قربنا للمينينج هم الفرق بينهم مش كبير قوي. يعني انا لما اتكلم على be used to انا already اتعودت خلاص على السيتويشن، لكن get used to انا still in the process of to be familiar with this situation. يعني أنا لسه في البروسيس، أنا لسه بتعود، لسه يعني I'm not 100% get familiar with this situation, but I'm still struggling, I'm still trying to be okay with that situation. Or another example, it took me a long time to get used to going to bed early. أنا مثلا already my habit, it's a habitual thing to me is to sleep late. Okay, يعني sleep مثلا at 3 p.m. But now I'm trying. Okay, so I get used to going to bed early. بحاول أعمل ده. يعني it's okay, but I'm still not 100% familiar with this. I'm still struggling. أنا still في البروسيس نفسها. يبقى أنا عندي be used to و get used to الاثنين same structure، يعني يجي وراهم noun أو verb plus ing. ولكن الاختلاف في المينينج ان be used to هي بتكون انا already accustomed or familiar with this thing، ولكن get used to انا بكون still in the process او still struggling, still trying to get used or to ان انا be familiar with this situation. Okay? I hope just everything is clear now. طيب now it's my favorite time. Why?
because actually I would like to focus on this part, and after يعني I just give you or brought to you some parts that you need to take care about those parts, and after that we are going to answer some questions together to be sure that we master this topic. Look here, we can use no longer instead of used to. يعني أنا ممكن أستخدم no longer بدل used to، ولكن في الحالة دي الستراكشر بتاعها هيتغير، اللي هو أنا followed by the present simple هيكون نفس المينينج ولكن structure مختلف. تمام؟ طيب خلونا نشوف مع بعض كده example to make it easier to understand. Okay. طيب he used to stay up late. He used to stay up late. معنى الجملة إيه؟ إحنا قلنا بنستخدم used to بمعنى إن هو كان بيعمل ده في الباست أو بيعمله ما بقاش يعمله دلوقتي. تمام كده؟ يبقى لما هقولها باستخدام no longer هقول إيه؟ هغير الستراكشر هقول he no longer stays up late. هنا أنا حطيت stays اللي هو البريزنت، تمام؟ ما حطيتهاش في الإيه؟ في الانفينيتيف، أنا حطيته في البريزنت اللي هو I add s to the verb سوري add s to the verb عشان البرونام بتاعي اللي هو he. يبقى he's no longer stays up late. Okay. Okay. طيب another example. Okay. Let's move on. Okay. Now let's move on to another example. We can use any longer or any more instead of used to by using the negative form. طبعا احنا فاكرين كويس ان any longer لما اصلا كلمه any بحطها في جمله ممكن تكون جايه في الجمله negative sentence يعني جمله منفيه. اوكي؟ فده يخليك تفتكر الستراكشر لما استخدم any longer او any more، وده بيكون كتير بتسمعه في السبوكن لانجوج. ممكن استخدمها instead of used to by using the negative form of the present simple and comes at the end of the sentence. يعني any more و any longer بيجوا في نهاية الجملة. خلينا نشوف example على الكلام ده. لما أقول لك هنا اوكي he used to live here. he used to live here. أنا استخدمت ده الستراكشر العادي مع used to. عايزة استخدمه بالنيجاتيف أو استخدمه بقى مع any longer أو any more، هقول he doesn't. أنا جبت النيجاتيف فورم من الفيرب بتاعي اللي هو عايزة أنفي الفعل live، فأنا هخليها إيه؟ هستخدم doesn't وأحط الفيرب وراه. يبقى he doesn't live here anymore. اديتها نفس المعنى. أنا لما بقول he used to live here يعني كان عايش هنا زمان بس ما عادش عايش هنا دلوقتي. والله أنا قلت same meaning بطريقة تانية اللي هي he doesn't live here anymore. ما عادش قاعد هنا إيه؟ أو ما عادش بيعيش هنا خلاص ما عادش بيعيش هنا دلوقتي. فده ادى same meaning ولكن different structure. اوكي؟ وده كان ممكن يجي لنا اسئله منه زي ما كان بيقول لي مثلا ان هو rewrite the sentence using مثلا no longer او using any more، فاقدر ان انا استخدم structure زي دي. So far so good. احنا we almost there. طيب نيجي بقى للموست important part اللي انا بحب دايما ان انا اعمل wrapping للسيشن بتاعتي بشويه questions عشان to be sure if you understand the lesson or not. اوكي؟ طيب وفي نفس الوقت ان احنا يعني نقدر ان احنا نفوكس على الحاجه اللي هي فيها مس اندرستاندينج ونقدر ان احنا ان شاء الله نعيدها تاني او نصلحها مع بعض. افضل واي هو البراكتس. Let's practice together. يلا choose the correct answer. وانا هنا اخترت لكم الكويشنز جايه معظمها من ادارات تعليميه او من زي ما انتم شايفين كده مكتوب الاداره التعليميه اللي جت فيها الامتحان ده عشان تكون من الواقع، دي من الاختبارات اللي جت لنا قبل كده. Let's start with the first question here. My brothers are used to what to school on foot? Come on, I want you to think deeply. Okay, concentrate. My brother are here verb to be, right? So the structure بتاع be used to, right? Yes, I can hear you. I can hear you saying the correct answer. Excellent, guys. Very good. So the correct answer is going.
My brothers are used to going to school on foot because actually this is the form of used to followed by the gerund. Okay, just hold on a second. Okay, let's continue. The second question. I want black coffee. I only drink fresh juice. I want black coffee. I only drink fresh food. Fresh juice. Okay. In this case, look at the choice here and pay attention about black coffee. Okay, black coffee isn't a verb, it's a noun. Okay, so that's right. You are right. Actually, you are great. Excellent, guys. So the correct answer, I wasn't used to, be used to, because it's followed by the noun. Okay, that's great. Let's move on to the third one. I'd rather, you, I'd rather plus subject. Okay, your time. I'd rather, you, what? Your time. What do you think the correct answer? Not wasting, or didn't waste, or not to waste, or haven't wasted. Excellent. Super. Yes, didn't waste, because actually we said that. This structure would rather followed by another subject, not the same subject. So the structure followed by past simple tense. يعني معناها من الأفضل إن أنت ما تضيعش وقتك. Okay? So this look like an advice or recommended situation. Let's move on to number 4. Amr wants a cup of coffee every morning. Amr wants a cup of coffee every morning. It's his habit. This is يعني note كده. It's his habit. Okay, so Amr wants a cup of coffee. Come on, what do you think? And pay attention about what? A cup of coffee. Also, yeah, that's great. Excellent. So Amr always drink. This is a habitual thing that, or habits that happen in the past. Okay, so we can use, as I said, the adverb of frequency in the past. So Amr what? Drank a cup of coffee every morning. Super, so good. Yes, super. Okay, you are the champion. Let's move on to the last one in this page. What you used to smoke before suffering from this disease? What you used to smoke before suffering from this disease? Come on, what do you think the answer? Did, or do, or are, or had? Absolutely, you are right. That's correct. Did. And pay attention about how to pronounce this one. I say, did you used to, right? I said it used to, exactly like I said D at the end of the word. يعني أنا في البرونسيشن أو في النطق بتاعي لكلمة used to اللي هي من غير دي وبused to اللي هي بدي، الاثنين البرونسيشن واحد، ولكن طبعا الاستخدام مختلف. هنا انا حطيت used to علشان انا جايبه في الكويستشن او interrogative form اللي هو start with the helping verb did، فطبعا برجع الفيرب تاني للاصل بتاعه اللي هو بقى بيكون useless. تمام كده؟ اوكي، so first good. Another example. My brother used to be fat, but now he what? My brother used to be fat, but now he what? He doesn't, ولا he isn't, ولا don't, ولا didn't. Come on. Huh? Excellent. That's correct. Isn't. Right. يعني something he used to be in the past ولكن دلوقتي هو بيكون اوكي هو بيكون مش fat. He isn't fat. Okay? That's so great. Let's move on to the next one. Farida, what as a secretary for only 2 years. Now she is a sales representative. يعني فريدة as a secretary for only 2 years. ولكن هي دلوقتي بتكون sales representative أو مندوبة مبيعات. فهنكون هي فريدة هنا. بتكلم على هنا true events in the past. نفتكر مع بعض قلنا دي نستخدمها Excellent work.
قلنا من استخدامات ال past simple إن أنا بتكلم على true event أو true actions that happen in the past. فبقول فريدة worked as a secretary for only 2 years. Now she is a sales representative. So far so good. Excellent. Okay. Now let's move on to number 8. My brother used to play football when he was young. Now he continue. Oh, come on, let's answer. What do you think? He doesn't, or didn't, or don't, or hasn't. Excellent, super. Yes, he doesn't. Okay, it means that he doesn't play football anymore. Okay, that's so great. Let's move on. Number 9. When I lived in Alex, I was on the beach every day. It's something habitual to me. It's something I used to do in the past. So what do you think I should use? Walked, have walked, was walking, or was walked? Excellent. Walked. That's correct. Yes, amazing. Right. That's right. So when I lived in Alex, I walked on the beach every day. So far, so good. Sounds great. Let's move on to the last one for our exercise for today. I was going to school by bus. I was going to school by bus. Okay. I just stressed on the word going. خلي بالك عملت لك عليها stress عشان ايه تخلي بالك. خلاص يبقى هنا واضح عندي ان انا هستخدم excellent. I'm used to. That's correct. يبقى الإجابة I'm used to going to school by bus. يعني أنا أوكي خلاص أنا كده بتعود أو تعودت إن أنا أكون إيه بروح للسكول by إيه by bus. Okay, so far so good. Actually, I think that we reached to the end of our session for today. يعني أنا مش عايزة أحمل عليكم ويقولوا إن الجرامر تقيل ومش عارفة إيه. لا أنا عايزاك try to answer أو تعمل براكتنج أكتر للتنس اللي إحنا أخدناه النهاردة علشان to master التنس بتاعنا ما يكونش فيه أي مشكلة في الجرامر. على طول كده follow me one by one. Okay, so I think that it was great and it was a great honor really to have you for today. I hope you understand the session and thank you and have a good day, have a good morning or afternoon. Okay, thank you for watching and see you the next session at Epic Online Platform. See you.